have a question regarding healing. 힐링에 대해서 Healing from past trauma. Last week in service we spoke about the importance of forgiveness and what that looks like when you're embodying unforgiveness. How do you redirect the organs and the mind and the spirit into a direction that is healing not only for you? How do you make it through that wilderness to that space of clearing where you can let go? 진정한 용서는 용서할 것이 없어야 합니다. So a genuine forgiveness means that there's nothing to forgive. 용서할 것이 있다면 아직 용서는 아닙니다. And if there is a target for forgiveness, then you're not really forgiving. 용서한다는 게 뭡니까? What is forgiveness? 내가 옳고 네가 틀렸다는 거 아니에요. It means that you're right and that person was wrong. 그런데 내가 봐주겠다는 거 아니에요. But you're going to allow them to, you're actually allowing them that space to be wrong. 옳고 그름이 없는 경지에 이르러야 됩니다. So you have to go to that state where right and wrong does not exist. 서로 다를 뿐이지. And just different. 그러면 용서할 것이 없어집니다. And at that stage, there's nothing to forgive anymore. That's deep. 아주 깊습니다. 근데 이것은 성경에 이미 나옵니다. But this is already taught in the Bible. 예수님이 십자가 못 박혀 돌아가실 때 어떻게 했습니까? So what did Jesus say when he was being crucified? 두 사람이 예수님을 십자가에 못 박았습니다. So there are two executioners who were nailing him down. 그런 피를 흘리면서 자기를 죽인 사람을 내려다봤습니다. So he was crucified, bleeding, and he looked down upon those executioners. 그러면서 이렇게 말했습니다. And this is what he said. 주여 저들을 용서하소서. And so, Father, please forgive them. 이것이 용서입니까? Is that forgiveness? 그 뒷문장이 중요합니다. Actually, it's what follows that's more significant. 그들은 자기 지은 죄를 모르옵니다. They know not what they do. 이것이 매우 중요합니다. That's very important. 그들은 그 재판장에 있는 직원입니다. Because they're just employees. 요즘 말하면 교도소 직원입니다. There's this, in today's world, they could be, prison employees. 판사가 판결을 하면 When the judge makes a decision, 그는 사형 집행을 합니다. they just execute that decision. 당시 사형 집행 방식이 십자가에 못 박는 겁니다. And crucifixion was a form of execution used during those times. 그러니까 그날 세 명이 사형을 받았습니다. So along with Jesus, two others were crucified. 그래서 집행을 한 거예요. And they performed that execution. 그러면 보통 3일 되면 죽습니다. 피가 빠져가지고요. They last for a while, maybe up to 3 days, then they die. 죽으면 이제 내립니다. And then they lower them, when they die. 또 다른 사람을 매달게 됩니다. And another executioner, another prisoner takes his place. 내리기 전에 죽었는지 살았는지 확인을 해야 됩니다. And then before the body is lowered, you have to make sure that he's dead. 그래 창을 갖고 옆구리를 찔러 봅니다. So that's why they take a spear and pierce the body. 꿈틀거리면 좀 더 둡니다. And the blood still flows, that the body moves, then you just let it hang. 반응이 없으면 내립니다. If there's no reaction, they bring down the body. 그냥 그렇게 일상 직업이었습니다. That was just their function. That's what their SOP was. 그거 무슨 잘못을 했습니까? So what crime did they commit? 이것을 예수님은 충분히 이해하셨습니다. So this was the complete understanding that Jesus exhibited. 그렇기 때문에 그들을 용서하라고 말했습니다. That's why he said, please forgive them. 사실은 용서할 것이 없는 거죠. Because he knew there was nothing there to forgive. 용어를 그렇게 섞거나 후대의 기록자가 그렇게 표현한 겁니다. That's just the words that was used. 근데 보통 사람으로서 이런 마음 내기가 어렵습니다. But for, everyday people like us, it's very difficult to exhibit that generosity. 자기를 죽인 사람을 향해서 우리 같으면 주여 저 두 사람은 지옥에 넣어주세요. 이렇게 얘기할 겁니다. If I were hanging there like Jesus, I would say, Father, please put those two guys in hell. 근데 예수님 이전에 하나님은 징벌의 하나님이었습니다. But before Jesus, the Old Testament God was a very punitive God. 사람들이 말을 듣지 않는다고 소돔과 고모라에서 유황불로 지지고 소금 기둥을 만들었습니다. Sodom and Gomorrah, they were punished and basically eradicated because they would not listen to him. 그래서 사람들은 신을 두려워했습니다. So it was a fearful God. People feared the God.
예수님의 언어는 징벌의 하나님이 아니라 사랑의 하나님입니다. You know, the New Testament God post Jesus was not a God of fear or God of punishment, was a God of love. 용서의 하나님이죠. It was God of forgiveness. 근데 오늘날 크리스천들이 자꾸 이렇게 남을 징벌하는 얘기를 하는 것은 예수님의 사상에 맞지 않습니다. So in that sense, Christians talking about punishing others is not really aligned with Jesus' teaching. 그러니까 사랑은 이해입니다. So that's why love ultimately is about understanding. 그를 온전히 이해한다면 미워할 일이 없습니다. So because if you completely understand somebody, there's no cause for hatred. 지금 용서를 할 게 남았다면 아직 그를 이해하지 못하고 있는 겁니다. So if you still have something to forgive, that means you haven't really reached that comprehensive understanding of the other person. 우리는 서로 다릅니다. Because we're all different. 생각이 다릅니다. Our thoughts are different. 가치관도 다르고, Our values are 믿음도 different. 다르고, Our beliefs are different. 이념도 다르고, And our ideologies are different. 이 다름을 인정해야 합니다. We have to acknowledge those differences. 그러나 우리는 나는 옳고 너는 그러다고 생각합니다. But we always think I'm right, you're wrong. 그러니까 화가 나고 미움이 생깁니다. Then we get angry and we hate. 서로 다르다 하는 것을 인정하는 것을 우리는 상대를 존중한다고 말합니다. So when you acknowledge the differences, that means we're respecting each other. 존중한다는 것은 이렇게 떠받든다는 뜻이 아닙니다. So when we say respect, we're not putting you on an altar. 나와 다른 그를 그대로 인정한다는 뜻입니다. We're just acknowledging you as different from me and you. 그의 입장에서는, 그 사람의 입장에서는 나하고 관계, 그 사람 입장에서는 그런 행동, 그런 말을 할 수 있겠다 하는 것이 이해입니다. So understanding is all about acknowledging that from their perspective, they could have said or done what they did. 그것이 진정한 사랑입니다. I think that's the real nature of love. 우리가 누구를 좋아하는 것은 사랑이 아니라 욕망입니다. Because when we actually desire somebody, when we actually like somebody, that's desire, that's not love. 그러나 사랑을 욕망이라고 일치시켜도 됩니다. But we sometimes kind of connect it to love and desire. 그러나 이러한 욕망은 반드시 미움을 초래합니다. But love based on desire always leads to hatred. 그러나 완전한 이해는 미움을 초래하지 않습니다. But a complete understanding does not lead to hatred. 그리고 꼭 이것은 불교 안에만 있는 것이 아니라 성인의 가르침 속에 있는 얘기입니다. So this teaching does not only exist within Buddhism, it exists with the teachings of all sages.